Welcome to Easy Learning. Today we see about the Portrait Lady was written by Kushwant Singh. In this lesson, we see about our author's grandmother's lifestyle. How his grandmother's looking for, how his appearance is, how his character she is, how she maintained her relationship. This is described in this poem. Before we enter into the poem, we just know what is meant by nuclear family and joint family. Do you know the difference between the nuclear family and joint family? Yes. Nuclear family there are only 4 members. Joint family there are 6 to 8 members. In nuclear family we have more freedoms, but in the joint family we have some restrictions. For children in the nuclear family, they watch the story only in the phone, TV, computer. But in the joint family, they learn from the grandparents itself. That's the difference between nuclear family and joint family. Our author lived with her grandparents and she shared her experience with us. Let's move on to the lesson. Grandmother, like say everybody's grandmother, and was an old woman, and she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, had even had an husband, but that our author's grandmother is a old lady. Before 20 years itself, she became old and she became had a wrinkled face. What is meant by wrinkled? Wrinkled, no? சுருங்கி போய் தோலெல்லாம் சுருங்கி போன ஃபேஸஸோடு இருக்காங்க. இப்போ பிஃபோர் 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டும் இருந்திருக்காங்க. பட் அவர் ஆத்தர் நத்திங் நோ அபவுட் ஹிம். கிராண்ட் ஃபாதரை பற்றி அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஈஸி ஒன்லி இந்த பிக்சரில் மட்டும்தான் பார்த்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பேராவில் கிராண்ட் ஃபாதருடைய அப்பியரன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. அந்த பிக்சரில் எப்படி இருக்குன்றது. Was hard to believe my grandfather portrait hung above the mantelpiece. The drawing room, she wore a big turban and a loose-fitting cloth. Is a long white beard covered with the best part of the chest, and he looked at least 100 years old. He did not look for the sort of person who would have the wife or a children. He looked at as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandfather, our author see her grandfather only in the mantelpiece. In that picture, he have a braid. What is meant by braid? Braid means dadi. You have a white braid until her chest, and she wear a loose fitting cloth, and also she wear a turban. She look like a very old man. He just not like a king. அவர் பார்த்தா ஒரு யங் மேன் போலவே இல்லை. அவருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்குது, ஒரு சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ப முடியல. ஈஸி ஹி லுக் லைக் ஏ மோர் அண்ட் மோர் கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ். நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய தோற்று ரொம்ப வயசானமாட்டும் இருக்குது. நம்மளுடைய ஆத்தர் இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருடைய கிராண்ட் பேரண்ட் அவங்களுடைய பாட்டியை பற்றி மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. கிராண்ட் மதரை பற்றி மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. Being young and pretty, that thought was almost revolting. She often told us that game she has used to play as a child that seemed quite absurd and undignified. Her part, we treated it like a fables and prohibited. She used to tell us. Our grandmother, even if she was old, she looked very young and pretty. She says some stories to us. Our grandmother shared some story to our author when he was a child. What kind of story it is? It is a fable stories. Next para. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkle running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her. The old, terrible old that she could have grown older and have stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and another trailing the beads of her rosaries.
Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved inaudible. In this para, she described about her grandmother. She looked very short. Short means ரொம்ப கொல்லமானவங்க, ஃபேட்டாக இருக்காங்க, ஸ்லைட்லி பெண்ட், அவங்க வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் வளைஞ்சிருப்பாங்க. அவரோட ஃபேஸ் வந்து கிறிஸ் கிராஸ் விரிங்கிள்ஸ் இருக்கும், அங்கங்கே விரிங்கிள்ஸ் சுருங்கி போயிருக்கும். வித் ஏர் ரன்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் ஹியர் அண்ட் தேர். His mother is so very old, his grandmother is very old, even though he is very old. She ran here and there and she do all her jobs in her house. She know even before 20 years, but also she look the same as it is after 20 years also. She have a puckered faces and her lips constantly moved in inaudible. She always say some பூஜஸ் மந்திரம், ரோசரிஸ். அந்த ரோசரிஸ் வச்சுட்டு எப்பயுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து அவங்களுடைய ரெகுலர் ஹேபிட். 20 வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அதே பியூட்டிஃபுல்லோட அதே அழகோடு தான் இருக்காங்க. யார்? நம்ம ஆத்தருடைய கிராண்ட் மதர். Prayer, yes, she was beautiful. She was like winter landscape in the mountain. An expanse, a pure white scenery, breathing peace of contentment. Even though she is old, she looks so beautiful. How is beautiful like a? Is beautiful like a landscape in the mountain. Winter landscape in the mountain. வின்டர் காலத்தில் பார்த்த ஒரு மவுண்டைன் போல், மலையருவி போல் இருக்காங்க. யார்? நம்மளுடைய கிராண்ட் மதர், ஆத்தருடைய கிராண்ட் மதர். கிராண்ட் மதர் அண்ட் ஐ வேர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மை பேரண்ட்ஸ் லெஃப்ட் மீ வித் ஹர் வென் தே வென்ட் லிவ் இன் த சிட்டி. வி வேர் கான்ஸ்டன்ட்லி டுகெதர், யூஸ்டு டு வேக் மீ. அவருடைய ஆத்தரும் கிராண்ட் மதர் மட்டும் ஒரு வில்லேஜில் இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் எங்கே போயிருக்காங்க? சிட்டிக்கு போயிருக்காங்க. நம்ம ஆத்தருடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் சிட்டி இருக்கிறதுனால கிராண்ட் மதரும் நம்மளோட ஆத்தர் மட்டும் வந்திருக்காங்க. 2 பேரும் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் வந்திருக்காங்க. நம்மளுடைய கிராண்ட் மதர் தான் நம்மளை ஆத்தரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைல்டுஹுட்டில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. எப்படிலாம் கவனிச்சிருக்காங்கன்றது தான் நெக்ஸ்ட் பேரல் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். Up in the morning and get up me ready to school, and she said her murmuring prayer. Montanus sing song while she is bathed and dressed me in the hope that he would listen to get know. In my heart, I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed the plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen tie them in the bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. The behavior of your grandmother described in this para. Grandmother always wake up our author in the morning itself, and she helped in her bathing, and she helped her in her dress, and she packed her books, and also she ready tiffin for him. What kind of a breakfast she ready? She made a chapati for them, and also she give the food to her village dogs. So she made more chapatis. In this meantime, she always inaudible prayer in itself because his voice is so beautiful. Our author always listen a grandmother's prayer, but never wish to memory this poem, memory this prayer. அந்த போயரை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சதே கிடையாது. ஆனால் அவனுடைய குரல் வந்து இனிமையாக இருக்கிறதுனால அது எப்பயுமே நம்மளுடைய ஆத்தர் வந்து லிசன் பண்ணுவார். இதுதான் அவங்களுடைய ரெகுலர் ஹேபிட். ஸோ ஆத்தருக்கு தேவையான புக்கு கொடுக்குறதுலேருந்து அவங்க ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே யார் பார்த்துட்டாங்க? நம்மளுடைய கிராண்ட் மதர் பார்த்துட்டாங்க. ஏன்னா இருந்ததே அவங்க 2 பேர் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் பேரா. My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us alphabet and the morning prayer while the children sat in the row on the either side of the veranda, singing the alphabets and the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When he had both finished it, we would walk back together. The time of the village dog would meet us on the temple door. They followed us to a home
growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Grandmother என்ன பண்ணுவாங்க, ஈவன் தோ இப்போ சில்ட்ரனாக இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, பேரண்ட்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. பட் அவர் கிராண்ட்மதர், ஆத்தோஸோடைய கிராண்ட்மதர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்கூலில் விட்டுட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டெம்பிளில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஃபினிஷ்ட் ஆகிற வரைக்கும் இருந்து வெயிட் பண்ணி நம்மளுடைய ஆத்தரை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கூலில் நடக்கிற ப்ரேயர் முடிஞ்சு சோரஸாக சொல்கிற கோம்பலாக சொல்கிற ரைம்ஸஸ்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைமில் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. வரும்போது தான் அவங்களுக்கு இந்த வில்லேஜ் டாக்குக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதாவது அந்த சப்பாத்தியெல்லாம் போட்டுட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த வில்லேஜ் டாக்கும் அவங்க வீடு வரைக்கும் ஹோம் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு க்ரோலிங் பண்ணிக்கிட்டு வரும் இந்த வில்லேஜ் டாக். When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us that was turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dog in the street, and she took feeding sparrows in the courtyard of our city house. But இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம ஆத்தருக்கும் ஆத்தருடைய கிராண்ட்மதருக்கும் வந்து ரொம்ப நாள் கண்டினியூ ஆகலை. வை? பிகாஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, கம்ஃபர்டபுளாக சிட்டியில் செட்டில் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த செட்டில்டு தே கால் பேக் டு த ஆத்தர் அண்ட் இஸ் கிராண்ட்மதர் சிட்டிக்கு கூப்பிட்டுட்டாங்க. ஸோ அவருடைய ஆத்தர் வந்து இப்போ எங்கே படிக்க போயிட்டார், இப்போ சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் படிக்க போயிட்டார். ஸோ அவருடைய ஸ்கூல் இப்போ எப்படி போகிறாரு, பைக்கில் போகிறாரு, இனியும் ஸ்கூல் பஸ்லேயே போயிடுறாரு. ஸோ அதுக்கு நம்மளோட கிராண்ட்மதர் வந்து அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் விடணும், ரெடி பண்ணணும். ஸோ எல்லா வேலையுமே வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற அஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ளிட் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஷார்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்மளுடைய கிராண்ட்மதருடைய ஒரே வேலை அங்கே இருக்கிற ஸ்பேரோஸ்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறது தான் ஒரே ஒரு வேலையை வச்சுருக்காங்க. வில்லேஜில் இருக்கும் போது டாகுக்கெலாம் ஃபீட் பண்ணுறது ஒரு வேலையை வச்சுருந்தாங்க. இப்போ சிட்டிக்கு வந்து ஸ்பேரோஸ் பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் ஃபீட் பண்ணுறது ஒரு வேலையை வச்சுருக்காங்க. தென் வி கண்டினியூ. As the year rolled up by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her the English word. And the little thing was Western science and learning the law of gravity, arithmetic principle, the wood being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught the English school, which discussed that there was no teaching about the God scriptures. One day I announced her that we were being given music lesson. She said nothing, but her silence made disapproval. She rarely talked to me after that. Now ஆத்தருக்கும் நம்மளுடைய கிராண்ட்மதருக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த டைம்லேயும் எப்பயாவது சம் டேஸ் ஆத்தரை வந்து எழுப்புவாங்க, வெக் பண்ணுவாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ரெடி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல் ஆஃப்டர் இந்த ஸ்கூல் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த டீச், என்ன டீச் பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க. பட் இந்த மாடர்ன் ஸ்கூலில் சிட்டியில் ஃபுல்லாக டீச் பண்ணுற இந்த அரித்மெட்டிக் பிரின்சிபல்ஸ், சயின்ஸு, மேக்ஸு இது எல்லாமே நம்மளுடைய கிராண்ட்மதருக்கு வந்து நியூவாக இருக்குது. அது எல்லாமே அவங்களுக்கு விருப்பமும் இல்லை. அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாம், அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதெல்லாம் ஒன்லி காட்ஸ், கடவுளை பற்றின டீச்சிங் மட்டும்தான். பட் அது இல்லைன்னும் போது அவங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய டாக்கிங் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் இருக்க நம்மளுடைய ஆத்தருடையவும் கிராண்ட்மதருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ளிட் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, குறைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. When I went up the university, I was given the room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with the registration. She rarely left her the spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat on the spinning wheel and reciting prayer. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into the little bits, hundreds of the little birds collected round her, creating veritable bedlam of chirping sum. After years passed, our author completed her schools and she moved on to the university. So he wanted to go the foreign trip to continue his study.
But our grandmother grew okay. Only after few days she accepted to go. But now she became very old, so she is sitting in the spinning wheel ஒரு வீல் சேரில் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஒன்லி ஒரு ஜாப் வந்து என்ன, மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே பேசாமல் ஒன்லி சைலண்ட்டாகவே இருப்பாங்க. அந்த வராண்டாவில் உட்காந்து அந்த ஸ்பேரோக்கு, அந்த சின்ன சின்ன ஸ்பேரோக்கு வந்து அந்த ப்ரெட்டை வந்து பிட்டு போட்டு ஃபுட்டு கொடுக்குற ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவங்களுடைய பேச்சும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் came then perched on her dog leg, other her should even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It is used to happiest half an hour of the day of her. When I decided to go abroad for the studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. At the age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in the prayer. Her mind was lost in the prayer. Her finger was busy telling beads on her rosaries. Silent, she kissed my forehead, and when I left the chair, raised the monster. The important as perhaps the last sign of physical contact between us. பட் ஆத்தர் வந்து டிசைட் பண்ணி ஃபாரின் போகணும்னு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன டிசைட் பண்ணார், கிராண்ட் வந்து ஓகே சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினச்சார். பட் அவங்க ஓகே சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து ஃபேர்வெல் பண்ணியும் அமைச்சாங்க, கிஸ் பண்ணி அமைச்சாங்க. பட் அதுதான் அவங்களுக்கும் கிராண்ட் இருந்த லாஸ்ட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். அதுக்கப்புறமா 2 பேருக்கும் இருந்தால் ஃபுல்லான கான்டாக்டு தொடர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்மளுடைய ஆத்தர் என்ன நினைச்சார், 5 இயர்ஸ் ஸ்டடீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கா முடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே நம்ம கிராண்ட் இருக்கவும் மாட்டாங்க, நாட் லைவ் அப்படின்னு நினச்சாங்க. பட் இருந்தாங்க. அதனால் அவனுடைய கான்டாக்ட் மட்டும்தான் இருந்த, தொடர்பு மட்டும்தான் துண்டிச்சு போச்சு. பட் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளுடைய கிராண்ட் என்ன பண்ணாங்க, எந்த சென்டிமெண்டலான எமோஷன்ஸையும் வெளிப்படுத்தாமல் ஒன்லி ப்ரேயரை மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஜபமாலியை வச்சு ப்ரேயர் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள கிஸ் பண்ணி ஃபேர்வெல் பாய் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. This is the last physical contact between our author and the grandmother. But that was not so. After 5 years, I came back the home. Was I meet her at the station? She did not look day older. She still had no time of the words. Well, she clasped me in her arms. I could hear her reacting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were that her sparrow she had fed along with her ஃபியூர்லெஸ் ரிபக்ஸ். ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அவர் ஆத்தர் வந்து ஸ்டடீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்களுடைய கிராண்ட் உயிரோட தான் இருக்காங்க. இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஒன்லி ஜாப் என்னவா இருக்குது, அந்த ப்ரேயர் பண்ணுறதும் அந்த ஸ்பேரோக்கும் ஃபீட் பண்ணுறது, அது மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க. இந்த ஈவினிங் a change come over. She did not pray. She collected the women in the neighborhood and old drum and started singing for several hours. Thumped and sang in skin of the depleted drum and sang of the womb, coming with the warriors. We had persuaded her to stop and avoid unstraining. That was the first time she had known her that she did not pray. First time ஒன் டே ஈவினிங் தான் அவங்ககிட்ட இருக்க பெரிய லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சது. என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, அங்கே இருக்கிற நெய்பர்ஹுட் உமன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு திங்ஸ் ஒரு வெசல் எடுத்து அதை ட்ராமா யூஸ் பண்ணி ஒரு சாங் பாட ஆரம்பித்தாங்க. கண்டினியூஸாக எவ்வளோ நேரம், ஒரு 17 hours கண்டினியூஸாக வந்து பாட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுடைய த்ரோட்டுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க, கைக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. தென் எல்லாருமே ஃபேமிலியில் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக எதுலேயே ஆர்வத்தை காட்டினாங்க, சிங்கிங் பாட்டு பாடுறதுலேயே அவங்களுடைய ஆர்வத்தை காட்டினாங்க. த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஷி வாஸ் டேக் ஹில் அண்ட் ஐ வாஸ் அ மிட் ஃபீவர் அண்ட் த டாக்டர் டோல்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து அந்த ஃபீவர் உடம்பு முடியாமல் இருந்துட்டாங்க. டாக்டர் என்ன சொன்னார், அது மிட் ஃபீவர் தான், சாதாரண ஃபீவர் தான், போயிடும் அப்படின்னார். பட் ஆன் தட் வுட் பட் மை grandmother thought differently. She told us that the end of was near. She said that since a few hours before she closed the last chapter of her life, she had omitted to pray and she was not going to waste any more time talking to us. பட் டாக்டர் வந்து அது சாதாரண ஃபீவர், மைல்டு ஃபீவர்னு சொன்னால் கூட நம்மளுடைய கிராண்ட் மதர் என்ன டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, அதுதான் அவங்களுடைய லைஃபோடைய லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ்.
ஸோ அதை டாக் பேசியோ இல்லை ப்ரே பண்ணியோ வேஸ்ட் பண்ண அவங்க விரும்பலை. என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸ்? We preached her, but she ignored the protest. She lay peaceful in the bed praying and telling her beads. Even before she could suspect, her lips stopped moving. The rosary fell from her lifeless finger. A piece of pallor spread on her face, and we knew that she was dead. ஸோ அவங்களுடைய கடைசி டைம்லையும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த ரோஸ்வரி அந்த ஜபமாலையை வச்சு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இறந்து போயிட்டாங்க. அந்த மாலை அவங்க கையை விட்டு கீழே விழுந்ததுக்கப்புறமா தான் அவங்க டேட் இறந்துட்டாங்கன்றதே தெரிய வந்தது நம்மளுடைய ஆத்தருக்கு. அட் லாஸ்ட் என்ன நடந்தது? லாஸ்ட் பேரா. We lifted her off the bed and the customized laid her on the ground and covered her in the red shirt. After a few hours morning, we were alone to make the arrangements for the funerals. In the evening, we went to the room with the curved stretchers to take her to the cemetery. The sun was setting, and I had in the room veranda the blaze the golden light. We stopped halfway and continued all over the veranda. It is in the room, right up where she lay, dead and stiff wrapped in the red surround. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the bird, and the mother fetched some bread for them. She broke into the little crumbs the way of a grandmother used it, so threw it. The sparrow took no notice of a bread. When she carried my grandmother's crops off, they flew away quickly. Next morning, sweeper swept the bread crops into the dustbin. ஸோ இறந்ததுக்கப்புறமா எல்லா ஸ்பேரோவும் கிராண்ட்மதர் வந்து இறந்ததுக்கப்புறமா டைட் ஆனதுக்கப்புறமா எல்லா ஸ்பேரோவும் வந்து கிராண்ட்மதருக்கு வந்து அப்படியே கடைசி அஞ்சலியை வந்து செலுத்துகிறாங்க. ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேரோ வந்து அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே அவங்களுடைய வீட்டில் இருந்திருக்கு. அவர் கிராண்ட்மதருடைய டெட் பாடி எடுத்ததுக்கப்புறமா குயிக்காக அதுனா ஃப்ளூ அப் ஆயிடுச்சு, பறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேரோ அது இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஆத்தருடைய மதர் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் பிரெட் பீசஸ் எடுத்து போட்டாங்க. பட் அது என்ன பண்ணலை, அன்றைக்கி வந்து எந்த கிரிப்சிங் சவுண்டும் கொடுக்கல, எந்த சாப்பாடும் சாப்பிடல. ஒன்லி அதனுடைய நன்றியை தேங்க்யூ அஞ்சலியை செலுத்ததுக்கப்புறமா இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு, பறந்து போக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நான் லிவிங் திங்ஸாக இருந்தாலும் சரி, லிவிங் திங்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா அது நமக்கு ரிப்பீட் ஆகும், அதனுடைய அன்பு பிரதிபலிக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்டோரியில் வந்து நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஆத்தருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நமக்கு இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங் அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் நாவலிஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு லாயர். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி காலேஜில் படிச்சிருக்காரு. அவர் எழுதின ஃபேமஸான புக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு, த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில்ஸ், ட்ரெயின் ஆஃப் பாகிஸ்தான், சக்ஸஸ் ஆஃப் மேண்ட்ரா, வி இண்டியன்ஸ் அண்ட் டேக் மை ட்ரோ ஸ்டெப். அதில் வந்து அவருடைய ஒர்க்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. நம்மளுடைய குஷ்வந்த் சிங் வந்து பத்மபூஷன் அவார்டு வந்து 1974 வாங்கியிருக்காரு. பத்ம விபூஷன் அவார்டும் கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்காரு. சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ ஃபேமஸான அவார்ட்ஸு அவருடைய போயட்ரிக்காகவும் அவருடைய ஒர்க்குக்காகவும் ஒரு இது வாங்கியிருக்காரு. ஸோ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ளேஸை பிடிச்சிருக்காரு. அவருடைய கிராண்ட் மதர் கிட்ட அதை விட இம்பார்ட்டண்டான ப்ளேஸை வந்து அவர் கைப்பற்றியிருக்காரு. ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த லெசன் சில்ட்ரன். வாண்ட் த கண்டினியூஸ் video, please subscribe our channel. Thank you to all.